already blender பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? Anyone? Okay. So it's the first time for all of you? Guys, we're just less in numbers, so you can just open up, you can unmute, you can talk. We'll learn together, so you can unmute yourself. Okay, chill. So we'll start our session now. We have Amartha Rajarajeshwari from AIML. So she'll be teaching us Blender today. We both will be teaching you guys. Amartha, you there? Yes, I'm there. Can you guys hear me? Yeah. So, any previous experience இல்லனா வந்து சும்மா ஏதாச்சும் யூடியூப் வீடியோ பார்த்திருக்கீங்களா இங்க இருக்கவங்க யாராவது? You guys can speak up. The text, anything is fine here. You can unmute and talk. Saumi, I think you're speaking, but your volume is too low. Am I audible now? Yeah. Hi. You wanted to say something? No, I said no. I haven't watched any video. Okay, fine. Got you. So this is going to be really basic. There are many stuff that you can do with this blender, but we're going to take the basics today, and from there onwards we'll guide you how to proceed learning this. Okay? So shall we begin? I'll start screen sharing now. Is my screen visible? It's visible. Okay. So Blender is basically a software which we will be using for doing the 3D models and the sculpting basically. So what is Blender basically? So Blender is an open source 3D creation software. Basically, it is an open source, so it is free of cost. So you do not need to pay anything to use Blender. That's why it's used by many of the people, and you can do editing, you can do 3D modeling, you can do animations of whatever you've done as a model, and you can do visual effects. So why do we need to choose Blender? As I said already, Blender is free and it is open source. So you do not have to pay. It's accessible to everyone. Secondly, you have community support. So you can ask your questions and FAQs there, and so there will be a lot of help for you. And versatility is that you can work with many workflows together, like you can animate and you can sculpt and you can model everything on the same platform. And it is also cross-platform cross-platform dependent. So it can run on Windows or Mac OS and also on Linux. So you can download the Blender in any of those platforms. And as we already saw, you can do 3D modeling, you can do animation like the cartoons that we see on movies, sculpting in the sense of making objects and stuffs. And you can also do VFX, video editing, and rendering. Amartya can start from here.
Okay. So basically நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து I think everybody is comfortable with Tamil here or should I continue with English? Yeah, ஓகே. ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து 3D அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா, ஃபிலிம் அண்ட் அனிமேஷன். அனிமேஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஒரு ஒரு டாய் மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து செய்றோம். ஸோ பேசிக்கலி நீங்க இங்க ஃபோட்டோலயே பார்க்கலாம். ஒரு சோஃபால ஒருத்தவங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் வந்து நம்ம அனிமேஷன்ல இட் கேன் மூவ் அரவுண்ட் அப்படியும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபிலிம்ல வந்து யூ சீன் ஆம், என்ன சொல்றது? ஆம், இப்போ வந்து டைனோசர்ஸ்லாம் உருவாக்குறோம்னா we don't have dinosaurs to show them, so we use VFX and then visualize it, right? ஸோ அங்க யூஸ் பண்றாங்க. கேம் டெவலப்மெண்ட் எனக்கு தெரியும் மோஸ்டா நிறைய பேர் எல்லா கேம்ஸ் விளையாடுவீங்க, வீடியோ கேம்ஸ். அதுல நம்ம கேம் டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம். இதை ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஒரு யூசருக்கு வந்து ஐ மீன் இந்த கிளையண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிராயிங்கை போட்டு காமிச்சா புரியாதுல்ல. ஸோ நம்ம அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இவங்க வந்து ஆர்கிடெக்சருக்கு கேடுன்னு ஒன்று இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து 3D பிளெண்டரும் யூஸ் பண்றாங்க. அதுல வந்து தே வில் மேப் அவுட் ஒரு லே அவுட் மாதிரி போடுவாங்க ஒரு ஒரு ஃப்ளோர்லயும். ஸோ அந்த மாதிரி தே வில் டூ அண்ட் ஷோ தேர் கிளையன்ட்ஸ். அடுத்தது ப்ராடக்ட் டிசைன். இப்போ என்ன லைக் இஃப் யூ ஹவ் சீன் அனிமேட்டட் ப்ராடக்ட் டிசைன்ஸ்லாம் வருது. இப்போ இந்த சோடா கேன்ஸ் இல்லை வந்து டிஷர்ட் ஷூஸ். இப்போ நம்ம வந்து இதுலலாம் பார்க்குறோம்ல, ஸ்னாப்லலாம் வந்து நம்ம ஷூ வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கு, அதுவும் வந்து 3D மாடலில் டிசைன் பண்ணுறது தான். ஸோ அப்புறம் 3D பிரிண்டிங்லையும் யூ வில் டூ மாடல் இட் அண்ட் தென் பிரிண்ட் இட் அவுட். ஸோ திஸ் ஆர் த யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் பிளெண்டர். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பிளெண்டர் மட்டும் இல்லை 3D மாடலிங் பண்ணுறதுக்கு we have other softwares which is Autodesk Maya and then 3ds Max, ZBrush and Cinema 4D. ஸோ இப்போ வந்து I felt Blender was more comfortable to learn. அதோட இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு. ஸோ I went ahead with this. Maya, I went through it, but then I didn't get a hang of it. So that's why Blender is much more convenient. And as said before, why Blender is better than the other modeling softwares, which is cost efficient, it's easy to use, and it has large communities where we can ask for help. And I think from here we could download Blender and start working with it. So I think Ishana will help you with downloading process. I hope everyone here has a lab with you. Can I get a thumbs up if you have? You are attending to your lab? That's great. And I hope you also have your mouse with you, because using trackpad won't help you. It'll be quite difficult. Now I'll share my screen and I'll also send you the link where you can go and download Blender. We'll do it together, so we'll just wait for you guys. Click onto the link that I've sent through the chat. And if you click onto the link, it'll land on this page where you can download the latest version of Blender. So click download. So just give a thumbs up when you're done with downloading the software.
So mine's completed. How many of you have done? Girls, just put a quick thumbs up if you have done downloading the software. Okay. So are we done, everyone? Just raise your hands if you're done. I want everyone to try it out. Um, okay, Ranjini, Sweta, Jayprada, Soumya Lakshmi are done. Thus, okay. How about others? So we'll start when we have around like 10 raised hands up. Okay, okay, chill, we'll wait.
Can we start now? So just open the software. So just follow up from here. So I have already installed Blender, so I have this kind of an issue. But then for you guys, it will download over here. Anyone facing any issues while downloading? Guys, unmute. Still downloading for you. Okay. Can we start now, everyone? Guys, talk no. Okay, we'll start. Amirta, can you start screen sharing? I'll just turn off my. Yes, sure. Can you all open the software? ஓகே. எல்லாரும் சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ணியாச்சா? Guys, பேசுங்க. Okay. Okay. ஓகே. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இஸ் மை ஆடியோ கிளியர்? Yeah, you are audible. ஓகே. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா யூ கேன் ஜஸ்ட் சி சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஹியர். இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க. நானும் அப்படிதான் பயந்தேன். ஸோ வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளா ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். இப்போ வந்து யூ ஹேவ் பேசிக்காக ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஹியர் அண்ட் தென் இதுக்கு பேர் வந்து கேமரா அண்ட் இது வந்து லைட். ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணிடும். ஸோ வந்து இது இப்படி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும். அது பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? டன்னா. இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன?
டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் புட் டுகெதர் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு ஷேப்பையும் எடுத்து நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ண போறோம். சின்ன வயசுல நம்ம பில்டிங் பிளாக்ஸ்ல அடிப்போம்ல, அதே மாதிரி தான். ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலா கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வர வைக்கணும்னா ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஏ அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த இது நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து மெஷ்ங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் சோ மெனி ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஷேப்ஸ். ஓகேவா? அதுல வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கியூப் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ யூ காட் அ கியூப். இப்போ இது வரைக்கும் புரியுதா எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ல வர வைக்கணும்ட்டு? ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஏ அண்ட் மெஷ்குள்ள போனா டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஷேப் பிகாஸ் வந்துச்சுன்னா கம்யூனிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் we can know what you good guys are together. doing. Anyone out there who can speak? Can you repeat this again, please? ஓகே ஷூர். இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்மளோட இந்த 3D லேஅவுட்ல வர வைக்கணும்னா ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஏ பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா இந்த டூல் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? தெரியுதா? அதுல வந்து மெஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதில் யூ ஹேவ் மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு சூஸ் ஃப்ரம். இப்போ நம்ம வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு கியூப் எடுத்துக்கிறோம். கியூப் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஸ்க்ரீன்ல ஒரு கியூப் வரும். இப்படி புரியுதா? இப்போ ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ இந்த கியூப் வந்துருச்சுல, இங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஆட் கியூப்ன்ட்டு. அங்க போயிட்டு யூ கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் சைஸஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். ஓகே. இது நீங்க ஒரு வாட்டி இந்த சைஸ் டிக்ளேர் பண்ணி நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா யூ கான்ட் see the option again. So only once when we start we can get that. Okay. ஸோ திருப்பி இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா உங்க மவுஸோட ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகும். தென் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து காத்துல எங்கேயோ மிதக்குது. தட் we should bring it to one spot. நம்மளுக்கு தேவையான எடுத்துட்டு வரணும்னா நம்ம கீபோர்டில் வந்து ஜி அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணா கிராப்னு அர்த்தம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிராப் ஆகி யூ கேன் மூவ் இட் அரவுண்ட் லைக் திஸ். இந்த கிராப்ங்கிறது புரியுதா? உங்களால ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ண முடியுதா கைஸ்? அதர்ஸ் people who have downloaded object வந்துச்சா? Okay. நோ அக்கா சொல்லிருக்கீங்க. என்ன நோ? Object இன்னும் you were not able to do. உங்களுக்கு இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் வந்துச்சா உங்க ஆப்ஜெக்ட்குள்ள? தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் செலக்டட் தி ஆப்ஜெக்ட் which is basically right clicking on the object. Okay. And then keyboardல G பட்டன் press பண்ணீங்கன்னா white கலர்ல வந்துட்டு இந்த 4 pivot points மாதிரி வரும். வந்துருச்சுன்னா you can just move your mouse around இப்படி. இப்போ ஒர்க் ஆகுதா? ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா? பர்ஃபெக்ட். இப்போ வந்து இது வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை இந்த பிளேன்ல எங்கனாலும் வைக்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ்ல. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் இவ்வளோதான் இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. இதை நம்ம வந்து ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணலாம். அதுக்கு சேம் வே ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு விச் இஸ் ரைட் கிளிக்கிங் அண்ட் தென் கீபோர்டில் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் மூவ் யர் மவுஸ் அண்ட் ஸ்கேல் இட் அப் ஆர் ஸ்கேல் இட் டவுன். ஸ்கேலிங் புரியுதா? சிமிலர் டு கிராபிங் பட் இது சைஸ் பெருசு இல்லை சின்னது பண்ணலாம். கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து எஸ். ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் இல்லை ரேஸ் ஹேண்ட் இல்லை சாட் இல்லை மைக் ஓப்பன் பண்ணி பேசிங்கன்னா இட் பி ரியலி கிரேட். You can actually talk. Okay. ஓகே. ஸோ தட்ஸ் டன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேத்ல தான் படிச்சிருப்போம். டாப் வியூ, ரைட் வியூஸ், லெஃப்ட் வியூ அண்ட் தென் ஃப்ரண்ட் வியூலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை எப்படி வியூ பண்ணணும்? நம்மளோட
கீபேட்ல வந்து 1 ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா திஸ் இஸ் யோர் ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். இது கிடைக்குதா? இப்போ வந்து நமக்கு நார்மலா இப்படி இருந்துச்சா, 1 ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இப்படி ஆயிடும். சேஞ்சஸ் தெரியுதா ப்ராப்பரா? Okay, and then if you press 3 now you will get the right view. So 1 na front view, 3 na right view, and 7 na top view கிடைக்கும். This is the view points. And நீங்க 5 press பண்ணீங்கன்னா you will be back to normal like this. Okay, which is your perspective view வந்துரும். அதுக்கப்புறம் இப்போ if you want to rotate this object அப்படின்னா similar to grab and scale, நீங்க வந்து ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு R press பண்ணீங்கன்னா you can rotate it like this. Okay, ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீபேடில் வந்து நீங்கள் 45 கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ரொட்டேட் டு 45 degrees. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே am I too fast? ரொட்டேஷன் ஒர்க் ஆகுதுல்ல? ஓகே, இப்போ சிமிலர்லி இப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொட்டேட் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் வேணும்னா ஆர் ஒய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு you can get 45. So it will rotate in y axis. Similarly, z axis na rz, and similarly x axis ku rx. இது வந்து ரொட்டேஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, ஸ்கேலிங்க்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம், I'll just move back to the normal one. Okay, இப்போ கிராப் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இதே லெவல்ல தான் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆனால் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் மூவ் ஆகணும்னா ஜி எக்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டேன். கேன் யூ சி த ரெட் லைன் அண்ட் தென் நீங்கள் உங்கள் ஆரோ மார்க் லெஃப்ட் ரைட் இருக்கிற பட்டன்ஸ் அது யூஸ் பண்ணி யூ கேன் மூவ் யுவர் ரைட் ஆர் யுவர் லெஃப்ட். ஓகே, சிமிலர்லி ஜி ஒய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் மூவ் இன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் பேக் அண்ட் ஃபார்வர்ட் வித் யுவர் கீபோர்ட் ஆரோஸ். அண்ட் தென் ஜி ஜி பண்ணிங்கன்னா மேலே போகலாம் இல்லை கீழே போகலாம். ஸோ இப்படியும் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை ஓரியன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸில். ஓகே, ஸோ ஓரியன்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ இது ஸ்கேல் பண்ணனா கூட எஸ்என்எக்ஸ் இப்படி ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எஸ்என்ஒய்னா இப்படி திக்னஸ் வரும். இங்கே பாருங்க திக்காக இருக்கா, எஸ்என்ஒய். அண்ட் எஸ்என்ஜினா ஜெட் ஆக்சிஸில் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்படியே யூ கேன் ஸ்கேல் இட் அப் அண்ட் ஸ்கேல் டவுன் லைக் யுவர் ஓன் ஷேப்புக்கு நீங்கள் எடுத்து வந்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸாக வேணும்னா இப்போ ஷேப்பு இங்கே வந்து யூ ஹாவ் யுவர் பாக்ஸ் ஹியர் விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பாக்ஸ். கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து ஒரு நிமிஷம் டி என் ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த பேனல் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகுது எல்லாருக்கும்? ஓகே, அங்கே டைமென்ஷனில் யூ கேன் மென்ஷன் யுவர் ஸ்கேல்ஸ். இப்போ 10 கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில். ஸோ இட் பிகம் 10. ஒயில் வந்து ஒரு 5 நான் 5. ஜெட்டில் வந்து ஒரு. ஸோ now can you see my objects has been scaled to its size. அதே மாதிரி இங்கே ரொட்டேஷனும் யூ கேன் டூ. இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 90 degrees வேணும்னா இட் வில் ரொட்டேட் லைக் தட். இல்லை எனக்கு வந்து ஜெட் ஆக்சிஸில் 90 degrees வேணும்னா யூ கேன் ரொட்டேட் இன் ஜெட் ஆக்சிஸ். ஓகே கைஸ், புரியுதா இது வரைக்கும்? திருப்பி என் ப்ரெஸ் பண்ணால் பேனல் போயிடும். ஓகே, இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி திருப்பி நீங்கள் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணணும். இதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் இதே டைமென்ஷன்லனா யூ செலக்ட் தி ஆப்ஜெக்ட், ரைட் கிளிக் அண்ட் தென் யூ டூ ஷிஃப்ட் டி பண்ணிங்கன்னா and grab ஆயிருக்கும் ஆல்ரெடி. ஸோ நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா you will get another object here like this. So do you understand how to duplicate an object? Is it okay? Can I continue? ஓகே, டூப்ளிகேட் வந்து ஆப்ஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் டி டி ஃபார் டெல்லி அண்ட் தென் ட்ராக் இட், யூ வில் கெட் தி ஆப்ஜெக்ட். நீங்கள் திருப்பி ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டோம் பிரச்சனை, இட்ஸ் ஸ்டில் தேர். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு மூவ் அண்ட் ட்ராக் இட். புரிஞ்சுதா?
Okay, perfect. இப்போ okay, if now we are constructing a table அப்படின்னா இப்போ if this I'll just delete this. இப்போ நீங்கள் மல்டிபிள் ஓகே இதுவும் சொல்லிடுறேன் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரே டைமில் செலக்ட் பண்ணனா ஐ மீன் ரைட் கிளிக் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க யூஸ்வலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணிட்டு டெலீட்டுக்கு வந்து டெலீட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போயிடும் ஓகே நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் கொஞ்சம் டேபிள் மாதிரி சைஸ் பண்ணிக்கிறேன் Mm, 20. ஸோ இந்த மாதிரி எங்கள் ஆப்ஜெக்டை வந்து யோர் விஷ் லைக் ஒரு டேபிள்லாம் இந்த திக்னஸ் தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும்ல ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஷேப்பில் யூ கேன் பிரிங் இட் ஸோ இஸ் திஸ் ஓகே தெரியுமா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுதுல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஓகே ஸோ நான் கூட ஆட் லெக்ஸ் டு திஸ் திங்ஸ் டு மேக் இட் அ டேபிள் அதுக்கு திருப்பி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வரோம்னா ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹியர் அங்கே வந்து மெஷ்குள்ளே போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் அ cube bring up a cube here அதோட dimensions நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸ்கேல் பண்ணலாம் scale it I mean sorry yeah wait I'll do it here itself is everyone doing it along with me like நீங்களும் அதை சேர்ந்து பண்றீங்களா இந்த ஷேப்ஸ்லாம் உங்க ஸ்க்ரீன்ல இருக்கா ஓகே ஸோ என்னோட preferable dimension I bought a leg here so everybody is able to do this யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஏதாவது டவுட்டா Anyone stuck somewhere? Continue பண்ணலாமா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் இந்த லெக்கை நான் கீழே பேஸில் அட்டாச் பண்ணோம் கரெக்டாக இப்போ அது வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வைக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் வி ஹேவ் சம்திங் கால் தி ஸ்னாப்பிங் டூல் ஸோ ஸ்னாப்பிங் டூல் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இந்த இது தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் சிம்பிள் ஹியர் அது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஸ்னாப்பிங் டூல் தட் இஸ் பேசிக்கலி யூ கெட் அட்டாச் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் அட்டாச் ஆகிடும் அதுதான் ஓகேவா இங்கே வந்து யூ வில் ஹேவ் சம்திங் லைக் வேர்டெக்ஸ் எட்ஜ் ஃபேஸ்ன்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம வேர்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணனா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வேர்டெக்ஸும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட வேர்டெக்ஸும் ஸ்னாப் ஆகிக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம எட்ஜ் எடுத்தோன்னா எட்ஜும் வந்து கன்சிடரேஷன் வந்துட்டு அது பர்ஃபெக்டாக அலைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஸ்னாப் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அதாவது ஃபேஸ் மேலே எனக்கு வேணும்னா யூ யூஸ் ஃபேஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதோட வேர்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதோட வேர்டெக்ஸில் போய் நம்ம வச்சுட்டு கிராப் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஜஸ்ட் கிராப் இட் பாருங்க ஜி ப்ரெஸ் பண்ணோடனே இட்ஸ் கெட்டிங் attached to the other object that we created. So this is the advantage of using the snapping tool. Snapping tool புரியுதா
Anyone is facing React. issue or is everything going well that we can continue? Stuck somewhere. Does everybody have a tabletop and one leg for the table? Come on, guys, reply. In Unmute. Download பண்ணீங்க. Then you know guys reacting. I saw around 8 people raising their hands for downloading. How many actually got this shape? Or at least the tabletop? ஓகே ரிப்பீட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பர்ஃபெக்ட்டா இந்த எட்ஜும் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா we can't manually do it very perfectly. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஸ்னாப்பிங் டூல்னு ஒன்று இருக்குது, which is this magnetic symbol here. யூஸ்வலாக அது ஆஃப்ல இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும். ஆன் பண்ணோடனே யூ வில் கெட் திஸ். அதில் வந்து யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் டு சூஸ் ஃப்ரம். என்னன்னா வேர்டெக்ஸ், எட்ஜ், ஃபேஸ், இந்த மூணு தான் வந்து நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணோம். என்னன்னா வேர்டெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கார்னர் ஆஃப் அ திங்ல, அந்த அதுவும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட வேர்டெக்ஸும் எனக்கு அலைன் பண்ணி மேட்ச் பண்ணா நம்ம வேர்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட எட்ஜை பேஸ் பண்ணி எனக்கு அலைன் பண்ணி அதை வந்து அட்டாச் பண்ணோம்னா எட்ஜுங்கிறது ஆப்ஷன் போவோம் நம்ம. இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஃபேஸ் மேலே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா யூ யூஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃபேஸ் மோட். ஸோ இப்போ இந்த லெக்கோட எட்ஜும் இந்த டேபிளோட வேர்டெக்ஸும் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்னாப் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால வந்து வேர்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த லெக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம், விச் இஸ் பேசிக்கலி ரைட் கிளிக்கிங் பண்ணிட்டு யூ ப்ரெஸ் ஜி அண்ட் பிரிங் இட் ஹியர் அண்ட் தென் இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கெட் ஸ்னாப்ட். ஸோ இந்த எட்ஜில் வேர்டெக்ஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஸ்னாப்பிங் இஸ். கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் வந்து அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிட்டு ஸ்னாப் ஆச்சு. தேர்ஸ் நோ கேப் பிட்வீன் த லெக் அண்ட் த டாப். இப்போ புரியுதா ஸ்னாப்பிங்னா என்னன்ட்டு? Ranjini, now do you understand how to fix the edge? Okay. ஓகே, ஸோ நம்ம கன்டினியூ பண்ணலாம். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன்று 3 legs வேணும் கரெக்டாக. ஸோ வாட் டு வி டூ ஃபார் காப்பிங் இட்? காப்பி பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிடும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அகெயின் பிரிங் அப் அன் ஆப்ஜெக்ட், யூ ஜஸ்ட் right click this leg, shift D for copying, and then நம்ம வந்து மேனுவலாக போய் அங்கே பிளேஸ் பண்ணணும். லைக் அலைன் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் மூவ் பண்ணால் கீபோர்டில் எக்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆரோ மார்க் மட்டும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா it will keep moving, or you can use your mouse and then snap it there. ஸோ இங்கேயும் கிராப் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை கிராப் பண்ணிவிட்டு ஸ்னாப் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த லெக்கும் ஸ்னாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டு லெக் பர்ஃபெக்டாக எட்ஜில் உங்களுக்கு அட்டாச் ஆகிடுச்சா? தம்ஸ் அப், ஹேண்ட் ரேஸ் ஆர் வாய்ஸ் அவுட் ஏதாச்சும்.
காப்பி பண்ண முடிஞ்சதா? Are you following up? கைஸ் நீங்கள் ஏதாவது சொன்னால் தான் நம்ம மூவ் ஆன் பண்ண முடியும். இல்லை வெயிட் பண்ணணும், நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணணும்னா we are here to wait because we are here to learn here. Only Nishalini is very eager to learn 3D modeling. Others, what's up? சரி ஓகே. எந்த ஸ்டெப்ல இருக்கீங்க? அட்லீஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் வரல. ஓகே. இப்போ நான் எப்படி பேக் போனேன்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி சிம்பிள் கண்ட்ரோல் ஜி விச் இஸ் அன்டூ ஆப்ஷனில் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூ ரைட் கிளிக் இட், ஷிஃப்ட் டி. டூப்ளிகேட் ஆயிடுச்சா? இப்போ வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக மேலே கீழே போகாமல் அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எனக்கு ட்ராக் ஆகும்னா நான் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் எக்ஸ் பட்டன், பிகாஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் தான் நமக்கு மூவ் பண்ணணும் அது. ஸோ எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸை இப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக அதே எக்ஸ் டைமென்ஷனில் மூவ் ஆகும். ஓகே ஓகே, மூவ் லிட்டில் பிட் மோர், எக்ஸ் மூவ் லிட்டில் பிட் மோர். ஓகேவா? அண்ட் இப்போ இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக இந்த வேர்டெக்ஸோட அட்டாச் பண்ணணும்னா I just grab this object again and then it automatically attaches itself because நம்ம ஏற்கனவே snapping tool ஆன் பண்ணியிருக்கோம் and it is in the vertex mode. ஸோ vertexோட கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ செகண்ட் லெக் அட்டாச் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு? டிராகிங் புரியுதா? ஜஸ்ட் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஜி ஃபார் கிராபிங் தி டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் எந்த ஆக்சஸில் மூவ் பண்ணணும், எக்ஸ் ஒய் ஆர் ஜி. இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் மூவ் பண்ணலாம், எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மவுஸை நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும். பர்ஃபெக்ட். இப்போ நம்மளோட அன்பேலன்ஸ் டேபிளை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 2 லெக் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போது ஓகே, now again instead of just copying this and placing it here, நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி ரெண்டு காப்பி பண்ணிட்டு we can do it here. ஸோ நம்ம வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கு. எப்படி? ஓகே, ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகும். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணினா 2 ஆப்ஜெக்ட் அட் அ டைம் செலக்ட் ஆகும். அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் டி கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணணுமா? ஸோ ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் இட் லைக் திஸ். அண்ட் சிமிலர்லி யூ கோ அண்ட் ஸ்னாப் இட் த வர்டெக்ஸோட. ஸ்னாப் ஆகிடுச்சு. இந்த லெக்கும் ஓகே. இப்போ all 4 legs are attached to the tabletop. ரெண்டு செலக்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரே டைம்ல செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஒர்க் அவுட் ஆகுதா ரஞ்சனி? அது ஒர்க் அவுட் ஆகலையா? Why it's not working out?
Okay, you have an object here. ஓகே, இஃப் ஐம் ஜூமிங் இன் ஜூமிங் அவுட் வந்து நம்மளோட மவுஸ் ஸ்க்ரால் இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம். கரெக்டாக செலக்ட் ஆயிடுச்சா? அண்ட் தென் யூ ப்ரெஸ் ஷிஃப்ட், யூ கீப் ப்ரெஸ்ஸிங் ஷிஃப்ட், ஓகே, அன்டில் யூ கிளிக் த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், ரைட் கிளிக். ஸோ பாருங்க, இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் டீப் ஆரஞ்ச், ரெட் ஆரஞ்ச் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ லைட் ஆரஞ்ச் இஸ் பேசிக்லி இப்போ ஆக்டிவாக இருக்க எலமெண்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் டி, யூ வில் கெட் டபுள் காப்பி ஆஃப் வாட் யூ ஹவ் செலக்டட். ஒர்க் ஆச்சா? ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம டேபிளை கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வருவோம். ஓகே, வேற இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து இந்த லெக் பின்னாடி இருக்க லெக் எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்கு. இப்போ இது எல்லாமே ஒரே யூனிட்டாக வேணும். அதாவது ஒரே யூனிட்டாக நான் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் மூவ் பண்ணேன்னா, யூ ஜஸ்ட் செலக்ட் ஆல் த திங்ஸ். நீங்கள் வந்து இப்படி ட்ராகும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணியும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே யூனிட்டாக மாறிடும். ஸோ இஃப் யூ கிராப் இட் நவ் அண்ட் ட்ராக் இட், இப்போ எல்லாமே ஒரே டைமில் நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? ஓகே, திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ எல்லா ஆப்ஷனும் தனித்தனியாக இருக்கா? இப்போ நான் இந்த லெக்கு மூவ் பண்ணுறேன், செலக்ட் பண்ணிட்டு கிராப் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன், இது மட்டும் மூவ் ஆகும். பட் எனக்கு டேபிள் ஃபுல்லாக வந்து மூவ் ஆகணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்படி யூ கேன் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் கிளிக் அண்ட் செலக்ட் த என்டையர் ஆப்ஜெக்ட். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ரைட் கிளிக், ஷிஃப்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு தனித்தனியாக எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே யூனிட்டாக நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேர்ந்துடும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா the entire table will move around instead of only the leg. இது புரிஞ்சுதா? Okay, perfect. So basically that's it. Our table is done. இதை வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களோட கோஆர்டினேட்ஸில் பொசிஷன் பண்ணால், நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூக்கு 1 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிராப் பண்ணிவிட்டு I'm placing it on the red line, which is the x-axis. So it will be on the x-axis. இதுக்கப்புறம் சும்மா ஒரு rug மாதிரி will create, which is again ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வரதுக்கு shift A ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மெஷ்ல வந்து பிளேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். பிளேனை சூஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொன்னேன், எஸ். ஸோ எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கேல் அப் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்குல்ல, கீழே கொண்டு வரணும்னா நத்திங் பட் கன்வீனியன்ஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூக்கு போயிட்டு கிராப் பண்ணிட்டு இப்படி கீழே கொண்டு வந்து பிளேஸ் ஓகே. இது நம்ம வந்து ஸ்னாப்பிங் டூல் எடுத்துரும். பிகாஸ் ஸ்னாப்பிங் டூல்னால பாருங்க இது பர்ஃபெக்டாக அட்டாச் ஆகுது. ஸோ ஸ்னாப்பிங் டூல் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் freedom to keep it wherever you want. So now you have a rug kind of a layer and a table on top. Okay, now me being a perfectionist, எனக்கு வந்து இந்த டேபிள் வந்து இந்த ரக்கோட சென்டர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ நான் அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, உங்க ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் சர்ச் பார் மெனு மாதிரி. இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து இதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ண யூ வில் நீட் சம்திங். ஸோ அப்போ நீங்க யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் ஆல் இஸ் தேர். இப்போ வந்து இப்போ அலைன்க்கு வந்து ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ALIGN டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அலைன் இந்த இடத்துல காமிக்கும்ல. இங்கே போய் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 2 ஆப்ஜெக்டும் அலைன் ஆகணும்னா எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணினா எக்ஸில் அலைன் ஆகும். இல்லை எனக்கு ஒய்ல வேணும்னா ஒய்ல ப்ரெஸ் 1 மினிட், ஒய்ல வேணா ஒய், ஜீல வேணா ஜி. ஓகே, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகும்.
இப்போ நான் Z ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுனால Z ஆக்சிஸ்ல என்னோட 2 ஆப்ஜெக்ட் ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ கேன் யூ see இப்போ வந்து என்னோட ரக் மேல மூவ் ஆயிடுச்சு அண்ட் இட்ஸ் தேர் இன் பிட்வீன் த டேபிள். So y na it's in y and x na it's in x. Okay, it aligns it that way. But I want it to be in the center. So what I'll do, I'll knit both in both the axis. அப்போ நான் வந்து நான் x plus shift press பண்ணிட்டு y click பண்ணனா perfectா center align ஆயிருக்கும். Can you see? இந்த alignment concept புரியுதா? Okay. Okay, okay, Rajini. So, நீங்க எங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க. நீங்க வந்து மைக்க ஆன் பண்ணிட்டு பேசலாம். there's nothing wrong in it. நானும் உன் ஏஜ் தான். ஸோ ஓகே கன்ஃபார்ம் ஃப்ளோரை பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே there are only two people interacting. மற்றவங்களாம் where are you, what are you guys doing, ஏதாச்சும் சொல்லலாம் until she makes her floor. வேற யாரையாச்சும் என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி? டேபிள் மாதிரி இருக்கா பார்க்கறதுக்கு? டேபிளா வந்திருக்கா இல்லை வெறும் லெக்ஸ் மட்டும் இருக்கா? அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ரேண்டமாக நாங்களே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கலாமா? ஐநோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் போதே எல்லாமே வராது. ஆமாம். அப்போ லாஸ்ட்ல பேசாம எவ்ரிபடி ஸ்க்ரீன் ஷேர் அண்ட் ஷோ வாட் ஆப்ஜெக்ட் யூ டன். That's a good plan. Let's do that. பண்ணா இருக்கா? லைக் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அதெல்லாம்? ஓகே ரஞ்சினி ஃப்ளோர் முடிஞ்சிருச்சு. பட் நம்ம இந்த கொஷனை முடிச்சுட்டு போவோம். ஸோ why do you want to guys learn 3D modeling, specifically Blender? ஏன் ஜாயின் ஆனீங்க இன்னைக்கு? Come on, we need to know your reasons so we could help you out. இல்லை எங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும், நீங்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா we can ask you to help us out. Guys, come on, open up your mic and speak. There are no professors here to be scared of. நிஷாலினி அண்ட் ரஞ்சினி ஹவ் பின் வெரி ஆக்டிவ். நீங்களாச்சும் மைக் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, அப்போ தான் அதர்ஸ் வில். We not scare them off. Okay. Did we scare them? அச்சச்சோ. நிஷாலினி ரொம்ப குவிக் லேர்னரா இருக்கீங்க. ஏதாச்சும் ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசுங்க. அப்போ கண்டினியூ பண்ணலாமா? இருங்க இருங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க மைக். எஸ் எஸ் கோ ஹெட். சொல்லுங்கக்கா. ஏன் பிளெண்டர் கத்துக்க முடிவு எடுத்திருக்கீங்க? வாட் இஸ் யுவர் எய்ம்? 3D மாடலிங் கத்துக்கிறதுக்காக வந்தேங்க்கா. ஓகே. ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலான்ற ஒரு பிளான் 3D மாடலிங் கத்துக்கிட்டு? சும்மா ஃபன்காக மட்டும் கத்துக்கிறீங்களா? ஒரு ஈஸியா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட்? இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஈஸியா இருக்குக்கா. ஓகே. ஆக்சுவலி நாங்க முடிச்சுட்டு we'll show you how cool and all you can do with this. ஓகே அக்கா. Okay, anybody else? Anyone? ரஞ்சினி நீங்களும் பேசலாம். டேப் ஐ மீன் ஃப்ளோர் தான் முடிச்சிட்டிங்களே, பேசுங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். Nobody wants to interact here.
You're done with the floor? Tirpi thumbs up. Okay. Okay, floor is done. I think she Yes. just wants to continue and not talk. Sorry. Yes. ஓகே லெட்ஸ் கண்டினியூ. சரி ஓகே. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்க்க பிளாண்டா இருக்கு. வாட் டு வி நீட்? கலர். கலருங்கிறது கான்செப்ட் வந்து பிளெண்டர்ல இல்லை. பட் தென் வி யூஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மெட்டீரியல். இட் இஸ் சிம்லர் டு கலர் தான். ஓகேவா? நத்திங் எல்ஸ். டெர்மினாலஜி தான் மாறி இருக்கு. ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கலர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க வந்து யூ கேன் யூஸ் யோர் கலர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஐ டெல் யூ த லைக் ஹவு யூ வியூ அன் ஆப்ஜெக்ட். இது வந்து இப்போ ஜெட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கீபோர்டில் யூ வில் ஹேவ் 4 பாப்அப்ஸ் கமிங் அப். இப்போ நம்ம சாலிட் மோட்ல இருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து Amartha, சாலிட். Ranjini's floor does the table doesn't fit on her floor it seems. ஓ சாரி, வெயிட். ஃபிட் ஆன் த ஃப்ளோர்னா லைக் எப்படி சொல்றீங்க? I think it's on the air. ஓகே, நீங்க வந்து 1 அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் யோர் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்க உங்களோட ஃப்ளோரை கிராப் பண்ணிட்டு வேர் இஸ் ஃப்ளோர், வேர் இஸ் மை ஃப்ளோர்? ஓகே ஹியர். அண்ட் தென் யூ கேன் கீப் இட் ஆன் த ரெட் லைன். ரெட் லைன் வந்து உங்க பேஸா வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸை. அதுக்கப்புறம் யூ அலைன் யோர் டேபிள் டு இட். ஓ ரஞ்சினி, did you miss the alignment part that I said? Do you want me to repeat that? Sorry, I can't see your text. 1 minute. Yeah, okay. So alignment is nothing. இப்போ வந்து if you press your space bar உங்களுக்கு ஒரு search bar open ஆகும். அதில் வந்து if you type align and enter, இங்க கீழே left sideல you'll have these options. If you want, அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் செலக்ட் தீஸ் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சாரி மறந்துட்டேன். இங்கே டேபிள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கம்பேரிட்டிவ் டு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு அலைன் ஆகணும். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் அண்ட் தென் ஃப்ளோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் தி அலைன் thing and then align it with x axis or y or z. இப்படி zனா உங்களுக்கு மேலே கிளம்புவாங்க நடுவில் வருது. ஸோ இப்போ சப்போஸ் வெயிட் a minute. இப்போ I have my object right here and then I want it to be aligned. ஸோ எக்ஸ்னா எக்ஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும் அலைன் ஆகும், ஒய்னா ஒய் மட்டும் அண்ட் ஜினா ஜி மட்டும். பட் தென் ஐ வாண்ட் இட் டு பி த சென்டர் ஆஃப் த திங்னா நான் எக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒய் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ளோரோட சென்டர் வச்சு the table will be aligned. Can you see center align இருக்கு? இப்போ அலைன்மெண்ட் புரியுதா? ஓகே, அலைன்மெண்ட் புரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கலரிங் போவோம். இப்போ கலரிங் வந்து ஓகே, பிஃபோர் ஐ வாஸ் சேயிங் அபவுட் திஸ் ஜெட் திங்ல, ஜெட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சாலிட், மெட்டீரியல் வியூ அண்ட் தென் வயர் ஃப்ரேம் அண்ட் ரெண்டர்டுன்னு வரும். சாலிட்னா நம்மளுக்கு கிரே ஸ்கேல நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் தெரியும். ஓகேவா? அதே மாதிரி வயர் ஃப்ரேம் போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த எட்ஜ் அண்ட் வெர்டெக்ஸஸ் அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியும். ஸோ இதுவும் வயர் ஃப்ரேம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் வியூவிங் the model that you have created. It will be helpful when we go to editing view. Editing viewல வந்து இதில் வந்து பேசிக்காக நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறத நம்ம வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம். எடிட்டிங்கில் வந்து நீங்களே உங்கள் ஓன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை உங்களோட இஷ்டத்துக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு இப்படி நீட்டிக்கு இருக்கணும், இல்லை இப்படி ஒரு பைப் லைன் நடுவுலேருந்து வரணும்னா யூ கேன் டூ இட் இன் ஓன் வே. அப்போ யூ வில் திஸ் வயர் ஃப்ரேம் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு சி ஹவு இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஓகேவா? பேசிக்காக ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். ஓகே, அண்ட் rendered is basically you use it. Wait, got stuck. Sorry. So rendered is basically to see how your object will finally look. அப்போ வந்து கலர்ல ஆட் பண்ணா இங்க கலர் தெரியும். இப்போ கலர் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் தெரியல. ஓகே, and then material previews basically material ஸ்டிக்கா இப்படி இருக்கும். ஓகே, இந்த
இந்த வியூவிங் ஸ்டஃப் உங்களுக்கு புரியுதா? கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து Z. Am I too fast, too slow, anything? Amar, Yes. I have a doubt. I Yes. want to know how to add those legs again. Okay. Which part? Um, The snapping part or the creating ones. creating one snapping? But Shift A press பண்ணிட்டு ஐயோ I'm typing it. Okay, sorry. Shift A press பண்ணிட்டு மெஷ்குள்ள cube போனீங்கன்னா you will get a cube. And then நீங்க அந்த கீபோர்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு N ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி சைட் பேனல். அங்கே வந்து டைமென்ஷன்ஸ் கீழே வந்து நீங்கள் வந்து வாட் எவர் ஷேப் யூ வாண்ட் இன்க்ரியேட். எக்ஸ் ஆக்சஸில் எனக்கு இவ்வளோ லென்த்தில் வேணும். Okay. And And இப்போ அது வந்துட்டு like size வந்துட்டு when we make it can we like see like see like இன்ஸ்டண்ட்டாக யூ வில் see the changes. okay. லுக் 10 கொடுத்தோன்னே இட்ஸ் லைக் லென்த்னிங் அப் இந்த Z ஆக்சஸில். ஸோ இந்த மாதிரி டவுட் வழக்கா இருந்தால் மைக்கை திறந்து பேசுங்க ப்ளீஸ். யஷோனா இது ஓகேவா? Yes, பக்கா. Okay. So as I was saying, okay, இப்போ வந்து can you see there's a little gap between the floor and the table? இது நான் வந்து எப்படி snap பண்ணுவேன்? எனக்கு ரெண்டுமே அட்டாச் ஆகி வேணும்னா I will go here, open the snapping tool and then face ன்னு press பண்ணிட்டீங்கன்னா இதோடதும் இதுவும் grab ஆகி faceல அட்டாச் ஆகும். Wait a minute. So now can you see? There's still a gap. So yeah, இது ஓகேவா? Are you guys able to get a table and a floor together? And on the keyboard shortcut Z, how to view an object in different modes. அது புரிஞ்சுதா? அங்கதான் இருந்தோம் நம்ம. Joining the objects keyboard shortcut like console பண்றது எல்லா objects சேர்த்து shift J. Control J. Oh, I'll send a PDF in the group. அதில் எல்லா ஷார்ட்கட்ஸும் இட்ஸ் தேர். ஸோ நீங்கள் திருப்பி பண்ணணுன்னா கூட யூ கேன் ரெஃபர் தட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மூவ் ஆன் ஆகலாமா? ஜாயினிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே தானே? ஓகே. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஜெட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து if I have to add a color, I could use this button here. இங்க தெரியுதா red color material properties. So you go there and then go to new. You will get a base color. இங்க வந்து you can choose your own color. இப்போ வந்து நான் கலர் சூஸ் பண்றேன்னா இப்படி உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, you can choose your color like this. Whatever object you've got, you can actually color it. No. Yeah.
அண்ட் இப்போ இந்த டேபிள் வேணும்னா இந்த டேபிள் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நியூ ஆப்ஷன் போவேன். இல்லை எனக்கு இந்த ஃப்ளோரோட கலர் நான் ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணுற கலர் அதுதான் வேணும்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல இதை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸாக எந்தெந்த கலர்லாம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த கலரிங் டூல்ஸ் புரியுதா? யாராச்சும் கலர் பண்ணீங்களா? ஒர்க் ஆச்சா? இல்லை திருப்பி we have to say? நோ. ஓகே ஃபைன். ஓகே. இப்போ வந்து I want this floor to be in some color. So I'm going to select the floor and then அதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம் ஃப்ளோரை. அண்ட் தென் இங்கே கீழே வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பால் மாதிரி தெரியுதா மெட்டீரியல். அங்கே போனீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போனீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் சம்திங் கால் நியூ. அங்கே வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ். அண்ட் பேஸ் கலருங்கிறத வந்து இந்த டாட்டை ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் டாட் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஒயிட் பார் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணால் யூ வில் கெட் த கலர் பேனல். அங்கே யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் அரவுண்ட் யுவர் திங் அண்ட் செலக்ட் வாட் எவர் கலர் யூ வாண்ட். இப்போ நான் இந்த எல்லோ வேணும் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னா அது ஜஸ்ட் ஹியூ வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ இது கொஞ்சம் டார்க் ஆகும். இல்லை எனக்கு ரைட்டாக வேணும்னா ஐ கோ அப். Basically color theory that is. Okay, so whichever color you want you can choose it like this and that will be colored. புரியுதா? ஓகே ஓகே. இப்போ நான் வந்து என்னோட டேபிளும் கலர் பண்ணணும்னா ஐ வில் ரைட் கிளிக் த டேபிள். You don't see any change in color. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டூ திஸ் ஆப்ஷன் ஆல்சோ. இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த எட்ஜ் இருக்கா? கேன் யூ ஆல் சி மை மவுஸ் பாயிண்டர்? அங்கே ஒரு 4 லைன்ஸ் மாதிரி வருதா? அதை நீங்க வந்து இப்படி மேலே மூவ் பண்ணுங்க. இதை மேலே மூவ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெண்டு இப்படி நீங்கள் மேலே கீழே மூவ் பண்ணிங்கன்னா wherever you want you will get 2 views. ஓகேவா? ஜஸ்ட் லே அவுட் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். மூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து you will have these options here where in the 1 minute full screen எடுத்துக்கிறேன். இங்கே வந்து you will have these options. Still I don't have full screen. இங்கே these things can you see that what that அதில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணால் இது ரெண்டோட வியூ. இது ப்ரெஸ் பண்ணா can you see the color now? You won't be able to see the color here, but இங்க color தெரியும். Can you see இந்த இடத்துல color change ஆகுது? Okay. So yeah, அந்த color change ஆயிடுச்சுன்னா and similarly இப்போ நான் வந்து என்னோட டேபிள் கலர் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா so just keep this view to see what color changes are happening. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இங்க எடுத்து சின்னது மேலே கீழே பண்ணிக்கலாம். இந்த வியூவில் வந்து you will use for selecting. ஸோ இங்கே வந்து டேபிள் எல்லாமே வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது தெரியுமா? நம்ம கண்ட்ரோல் ஜே யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ another பாயிண்ட். ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டேபிளோட டாப்பை வந்து ஒரு கலராகவும் லெக்ஸை ஒரு கலராகவும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ வந்து இப்போ செலக்ட் எவ்ரி திங்னா the top and the legs ஒரே கலராக நம்மளுக்கு வரும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் வேணும்னா what I'll do, I'll select it, press tab and then tab is basically editing view. So editing mode போயிடும்.
அதுக்கப்புறமா P அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் செலெக்ஷன் திங். தென் யூ வில் ப்ரெஸ் லூஸ் பை பார்ட்ஸ். ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, லெக் ஒரு லெக் தனியாக, திருப்பி டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு லெக் தனியாக இன்னொரு லெக் தனியான்ட்டு இருந்துச்சுல, அந்த மாதிரி ஆயிடும். இந்த ஜாயினிங் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? ஓகே பர்ஃபெக்ட். இப்போ நான் வந்து லெக்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி எல்லா லெக்ஸ்க்கும் ஒரே கலர் தரேன். திருப்பி இந்த மெட்டீரியலுக்கு போயிட்டு ஐ வாண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்னால நியூ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட சாரி கலரை வந்து I'm going to give it somewhere around a brown shade or something. Okay. இந்த ப்ரௌன் ஷேட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் காட்டன் ப்ரௌன் ஷேட் அண்ட் வெயிட் அ மினிட், ஒரு லெக்குக்கு தான் வந்திருக்கா, இன்னொரு லெக் வேணும்னா திருப்பி எனக்கு அதே சேம் ப்ரௌன் வேணும்னால நான் இந்த இது எடுத்துட்டு I'll choose the previously assigned color that I have, so you'll get it. So similarly for these leg also you can do the same thing. So all your legs will be colored in the same color. So are your legs colored right now? Table legs எல்லாம் மெட்டீரியலால கவர் ஆயிடுச்சா? No responses. எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you can start coloring actually. ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்காவது have you got colors? Those who tried? Okay, Lakshita got. Okay, now we have a new interactive person. Happy to know it. Okay, இப்போ நம்ம டேபிள் டாப் வேற கலர் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் அண்ட் தென் நியூ கலர்னா நியூ ப்ளஸ் ஐகான் அண்ட் தென் இங்கே சாரி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் பேனல் ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கு வில் சூஸ் ப்ரௌனுக்கு மேட்சிங்காக என்ன கலர் போடலாம். ஸோ எனி கலர் இஸ் ஃபைன். I'll just keep it in a lighter shade of brown or something. Okay, so now my top is also colored. So can you see that in your rendered view, which is this one? You've gotten to this point, everyone? Though somewhat kind of an object in color. Mm-hmm. Okay. What happened to Nishalini? Responses கம்மி ஆயிடுச்சு and Ranjini as well. You get stuck somewhere. Can I make my next point? Yeah, sure, Ranjini, you can share your screen. கலரிங் ஒர்க் ஆகலையா? நீங்கள் சாரி இந்த ரெண்டு வியூ தெரியுற மாதிரி ஸ்க்ரீனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இஸ் தட் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ?
These two screens are there. No. Okay. Just basically நீங்க வந்து ரைட் அல்ல பாட்டம் கார்னர் போயிட்டு உங்க மவுஸை பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 4 arrow marks மாதிரி. அதை நீங்க மேலே ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன். இஸ் தட் ஒர்க்கிங்? இல்லை டெமோ இட் ஃபார் யூ. இதோ இப்படி இருக்கும் ஒரு arrow mark மாதிரி. யூ கேன் மூவ் திஸ் அப் அண்ட் டவுன் டு கெட் அ ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன். Look, move this up. You will get 2 screens. Is that okay? ஓகே பர்ஃபெக்ட். இப்போ கலர் தேடணும்னா திஸ் இஸ் பேசிக்லி இன் சாலிட் மோட்னால இப்போ ரெண்டர்ட் மோட்னு ஒன்று இருக்கு. இட் இஸ் பேசிக்லி திஸ் சர்க்கிள் ஐகான் ரைட் ஹியர். யூ சி வியூ போர்ட் ஷேடிங் இதுதான். அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி த ரெண்டர்ட் மோட். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற கலர்ஸ் தான் யூல் பி ஏபிள் டு சி இன் தி ஸ்க்ரீன். இஸ் தட் ஓகே? இப்போ தெரியுதா? கலர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா முன்னாடி? Nishalini, is it okay? Perfect. And Rajini, you wanted to share your screen, I think. Is there an issue or do you want to show us? Okay, sorry, now only you joined. I was speaking to a random person. Okay, she started screen Yay, sharing. that's so cool. Hey, wow. The லைட்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அட்வான்ஸாக போயிட்டீங்க, மாஸ். ஓகேடா, கூல். ஸோ யா, இப்போ அவங்க வந்து லைட் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் அடுத்தலாம் பேசலான்னு வந்தேன். இப்போ வந்து ஷி யூஸ் த லைட், பட் தென் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சன் இருக்கிறதுனால வி கெட் ஷேடோஸ் இன் ஆர் என்வாயன்மெண்ட்ல. ஸோ அதை டிபிக் பண்ணாதான் யூ வில் கெட் லைட்டர் ரீஜன், டார்க்கர் ரீஜன். இப்போ எல்லாமே ஒரே சாலிட் கலராக இருக்கு. யூ கான் சி த ஷேடோஸ்ல. ஸோ அந்த ஷேடோ பார்க்கணும் அப்படின்னா அது வந்து விசிபிளா இருக்கணும்னா யூ கேன் கோ டு திஸ் ரெட் வேர்ல்ட் திங் ஹியர் விச் இஸ் என்வாயன்மெண்ட். ஓகே, I'm not able to see what you're doing, so 1 minute, I'll be back. Is everyone along with me? Yes. So in the world போயிட்டு கலர்ல if you left click, இங்க வந்து you will have some option called as environment texture. ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓகே ஓப்பன், ஐ வாண்ட் சம் இமேஜ் ஆஃப் மை ஓன். நீங்கள் வந்து எந்த இமேஜும் எடுத்துக்கலாம் விச் ஹேஸ் சம் சன்லைட். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டவுன்லோடட் ஒன், ஸோ ஐ யூஸ் தட். ஸோ இந்த சன்லைட் வந்தாலும் கேன் யூ சி இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சன்னோட ரேஸ் படுது இல்லை எங்கே படலையோ யூ வில் கெட் த ஷேடோஸ். லைக் ஹியர் இட்ஸ் டார்க், ஹியர் இட்ஸ் லைட், அகேன் ஹியர் இட்ஸ் டார்க், ஹியர் இட்ஸ் லைட். Can you see that difference in the material? Is that working? Any responses? இந்த என்வாயர்மெண்ட் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது புரியுதா? எப்படி ஆட் பண்ணோன்னு தெரியுதா?
And the background வந்துட்டு how did you get that I sunlight just color? downloaded some random image from Google. Okay. If you want, I could share you the link of it. Just a second. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எங்கேருந்து you're actually attaching that From thing? okay, that is இங்க இந்த ரெட் கலர்ல வேர்ல்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? ம். அங்க போயிட்டு you will have something called as where's it? Ah, this one, color, right? ம். There you left click and you get a box like this where you have more options. அங்க வந்து texture கீழ environment texture ஓகே. that option, and then நீங்க வந்து இங்க ஃபைல்ல இருந்து வேணும்னால ஃபைல் சூஸ் பண்ணிட்டு you will have a downloadsல அங்க you can open it up in the image வேணுமோ and then open image. ஓகே. So you will have your image in the rendered view மட்டும் தான் தெரியும். ஓகே. Okay, Ranjini வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே தான். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் நாட் தட் நெசசரி, பட் நான் லைட்டிங்காக சொன்னேன், லைக் ஷேடோஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும்னா. ஓகே, தென் ஆஃப்டர் தட் தட்ஸ் இட், our object is done. இப்போ வந்து if you want, render is basically getting a snapshot of something like a final output மாதிரி. ஓகே, இப்போ அது வேணும்னா you have to use some object called as a camera. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இதுவை கேப்சர் பண்ண முடியும் கரெக்டா. ஸோ அதுக்கு வந்து திருப்பி கேமரா ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு. ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்கே கீழே யூல் ஹாவ் அ கேமரா ஆப்ஷன். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூல் கெட் அ கேமரா இந்த என்வாயன்மெண்ட். ஃபார் நவ் ஐல் ஜஸ்ட் டெலீட் திஸ் பேக்ரவுண்ட், ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் கேமரா ஹியர். கேமரா எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களா உங்கள் ஸ்க்ரீனில்? ஷிஃப்ட் ஏ and then you have camera and the drop down menu. ஓகே, இப்போ வந்து you can similarly grab this camera, move it anywhere. எந்த perspectiveல இருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத you can select. So now you have to again press N to bring the transformation panel. அதில் view option போனீங்கன்னா இங்கே வந்து cam to view and to 3D cursor press பண்ணீங்கன்னா you will have this. ஸோ இதில் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் திஸ் அரவுண்ட். ஸோ கேமரா வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே பொசிஷன் பண்ணீங்களோ. தட் இஸ் பேசிக்லி நீங்கள் லாக் பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சு. அதுக்கப்புறம் யூ ப்ரெஸ் 0 ஆன் யர் நம்பர் பேட் அண்ட் யூ வில் கெட் தி ஆப்ஜெக்ட் லைக் திஸ். இப்படி நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் திஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன்? இப்படி இந்த கேமரா பாக்ஸில் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் தெரியுதா? Can you scale it inside? Perfect. And that's it. You're pretty much done. உங்களுக்கு வந்துருச்சு. And then இங்க render option இருக்கா மேல, file, edit and render. அங்க you go and then click render image and then leave the rest to Blender. You'll have a rendered image like this. Oh, sorry. So did everybody get a rendered image? That is your, my background is pink because the environment எடுத்துட்டனால environment வேணும்னா அது ஆட் பண்ணிக்கலாம். அமிர்தா, எஸ், எனக்கு அந்த கேமரா இது மட்டும் எப்படின்னு ஒரு ஒன்ஸ் அகைன் பண்ணி காட்டுறா. டன். ஸோ கேமரா எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும் நம்மளோட ஸ்க்ரீன்லனா ஷிஃப்ட் ஏ, இதில் வந்து கேமரா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேனல் வேணும். ஸோ நீங்கள் ஷார்ட்கட், கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் இஸ் என், கோ டு வியூ அண்ட் தென் செலக்ட் டூ 3D கர்சர் அண்ட் கேமரா டு வியூ. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு
நம்பர் பேடில் 0 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கேமரா வந்து எப்படி வியூ ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பாக்ஸ் வரும். அதில் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபிட் இன் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் பை ஜஸ்ட் மூவிங் யுவர் மவுஸ் அண்ட் ட்ராக் பேட். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் அப்படின்ட்டு யூ கேன் செலக்ட். இது புரியுதா? ஓகேவா? கேமரா எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு. இல்லையா? யூ காட் அ கேமரா ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் தென் இந்த ஆரஞ்ச் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா? ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஏதோ காட்டுதுரா. ஓகே, ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கேமரா தான். ஓகே, பட் நீங்கள் கேமரா வெளிலேருந்து பார்க்குறீங்க. இது வந்து கேமராவோட ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் நம்பர் பேடில் 0 ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுதா? ஆர் யூ ஏபிள் டு see what the camera sees? இல்லடா. இல்லையா? நான் ஒரே நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் பண்றேன், அது எனக்கு எப்படின்னு மட்டும் சொல்றேன். ஓகே டன். ஓகே, நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகிருக்குடா. நீங்கள் வந்து அந்த கேமரா செலக்ட் பண்ணிக்கோ. இப்போது நீ அந்த ஸ்னாப்பிங் டூல் ஆஃப் பண்ணிட்டு, இல்லைனா இது ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்டாச் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டை கொஞ்சம் வேற எங்கேயாச்சும் ரீலோகேட் பண்ணிவிடு. கேமரா right click that black color thing. Okay, இப்போ you just grab it and move it somewhere else so that it's not sticking together. Do you have multiple cameras? ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் நிறைய கேமரா வச்சுருக்கீங்க, அது எதுவும் இல்லை. இங்கே இந்த மேலே பேனலில் வந்து யூ ஹேவ் திஸ் கேமராவில் ஒரே ஒரு கேமரா வச்சுட்டு மித்ததால் டெலீட் பண்ணிவிடுங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் இட் அண்ட் தென் ப்ரெஸ் டெலீட். So others, how is your status? Are you able to view your object through the camera that we brought into the screen? Great. Need the thumbs ups or thumbs downs? Okay, Ranjani, you got it. இப்போ அந்த கேமராவை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்பர் பேடில் 0 ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வந்துருச்சா? ஓகே, இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரதுக்கு ஷார்ட்கட் இஸ் N. அண்ட் தென் வியூ ஆப்ஷன் போல போயிட்டு ஓகே கேமரா டு வியூ அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கேமரா டு வியூ ஆப்ஷனையும் லாக் பண்ணிக்கோங்க. யா, and then come out. Again press N and then scale your object into the screen. Object delete பண்ணிட்டே என்ன? I think so பண்ணிட்டேன்னு Okay, no நினைக்கிறேன். problem. Control Z, you'll get it back. Don't worry.
திருப்பி 0 பிரஸ் பண்ணடா. அந்த வியூல இருந்து வெளில வந்துரு. கண்ட்ரோல் ஜி கூட ட்ரை பண்ணு. கண்ட்ரோல் ஜி பிரஸ் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் இல்லையேடா. ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேமரா டப்பா வெளில எடுத்துடுடா. லைக் இப்படி 0 பிரஸ் பண்ணா அந்த வியூ போயிடும். அதுக்கப்புறமா யூஸ் கண்ட்ரோல் ஜி. 0 பிரஸ் பண்ணா போகலையே. போலையா? யுவர் that should actually work. Yeah, great. இப்போ you try. Control Z திருப்பி. Keep doing it because you had multiple cameras, I believe. Yeah. இப்போ அந்த கேமரா மட்டும் நீங்க ஒன்றும் இப்போ நம்ம ஒரு ரைட் லெஃப்ட் கிளிக்ஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ண முடியுமா? லைக் எப்படி சொல்றேன்னா இப்படி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியுமா கேமரா செலக்ட் பண்றதுக்கு? Is that working for you? இல்லைனா நீங்க ஒன்றா delete பண்ணலாம். It's fine. You can go ahead. எனக்கு இப்போ இந்த டேபிள் எதுல இருக்குன்னு இதுல தெரியும். அங்க வந்து கியூப் இது என்னெல்லாம் ஷேப்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்கும். பிளேன் கியூப் அப்படின்ட்டு இருக்கா? என் ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி நான் பிரசன்ட் பண்றதுனால எனக்கு தெரியல உங்களோட ஸ்க்ரீன். ஓகே, உன்னோட ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் இது பண்ண முடியுமா? லைக் ஒரு ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ப்ராடன் பண்ண முடியுமா? இது இந்த பேனல் மட்டும். அங்கே கியூப்லாம் தெரியலதா? இதுதான் உன்னோட ஆப்ஜெக்ட். அது டிலீட் பண்ணக்கூடாது. கேமரா மட்டும் டிலீட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் 3 கேமராஸ். ஓகே. இப்போ you get another camera and then do the same procedure. Okay, let's move on, Ranjini. Yeah, okayடா. ஓகேடா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதான் சொன்னல, இப்போ எடுத்துட்டு கீப் யுவர் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தென் ரெண்டர் ஆப்ஷன் போயிட்டு ரெண்டர் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டர்ட். இப்போ நான் பேக்ரவுண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ விசிபிள். So did you guys get an image after creating your 3D object? நான் ரெண்டர் பண்ண இமேஜ் தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஐ திங்க் ஐ எம் நாட் ஷேரிங் தட் ஸ்க்ரீன். ஒரே நிமிஷம். இப்போ தெரியுதா? தெரியுது. ஓகே, இந்த மாதிரி did everybody get an image of the thing that you have created? மைக்ஸ் தொடர்ந்து பேசலாம். How to bring the tender result? Top leftல வந்து you'll have render option. Can you see that? Next to edit. You want to show it again? இங்க ரெண்டர் ஆப்ஷன் தெரியுதா மேல? அதில் வந்து ரெண்டர் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா you will get a rendered image.
Okay. Did everyone get that? So, okay, I'll just say how to save it quickly. Save is as normal we do for the other applications. Control S கொடுத்தீங்கன்னா you will open it up. இங்க வந்து எங்க சேவ் பண்ணுமோ you can get it. And then இங்க வந்து டாட் பிளெண்டர் அப்படியே அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படியே இருக்கணும். இந்த அன்டைட்டில் மட்டும் நீங்க உங்களோட ப்ரிஃபரபிள் நேமுக்கு மாத்திக்கலாம். Some கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா your your rendered image alone will be saved. Okay. So can you see இங்க வந்து இமேஜ் மாதிரி மட்டும் தான் தெரியும். இது ஓபன் பண்ணீங்கன்னா what happened? இப்போ you'll get another image there. And then இந்த இதை நீங்க சேவ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the blender thing also. So wait 1 minute. It shouldn't be opening up like this. I think it's not working for me. I don't know why. மற்றவங்களுக்குலாம் ஒர்க் ஆகுதா அது லைக் கேன் யூ able to save it and then open it up and see your rendered image? Anybody who wants to share what they've done? And no object is fine. Ranjini, Nishalini, are you guys there? You're the only ones keeping it alive. Please speak up. Guys, எவ்வளவு Guys, டெரிபிளா இருந்தாலும் பரவாயில்லையா? எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல விஷ்ணு பிரியா. Come on. நான் பண்ணிட்டா? பண்ணலாம். Come on. Hold on. That's bro. One second. After Vishnu நானு. Done. தெரியுதா? People are eager to show their products. Okay, so தெரியுதா? தெரியுது. We have என்னன்னு தெரியல இது, but we have a table Okay. with two really long one pink leg, ஒரு கரெக்டான leg and ஒரு வெள்ள இருக்கிற leg, two unnecessary not very useful drawers இருக்கு.
Okay. And Vishnu got drawers, extra drawers. ஆமா. கிரியேட்டிவிட்டி வேற லெவல் பீக் விஷ்ணு. see உட்காரத்துக்கும் இடம் இந்த சேர வந்துட்டு ஓ மை இழுத்து காட்! போட்டீங்கன்னா you can sit over it. ட்ரூ. நின்னுட்டே சாப்பிட முடியாது. சேர் வேணும் உட்கார்ந்து சாப்பிட. ஆமா சோ சேரே கன்சிடரேட். மாஸ். ஓகே. இந்த மாரி வேற ஏதாச்சும் கிரியேட்டிவா பண்ணிருக்கீங்களா? கம் ஆன் we need to see your creativity here. Peak. See, எதுவா அஞ்சலி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. See, இதெல்லாம் first தானே we are doing. So, wow. கிரேட். 2வது இமேஜ் வாங்கடா. The environment அதுவாடா? இல்ல இல்ல போட்டோ காப்பி மாதிரி எடுப்போம்ல இந்த 3D மாடல்ல. Yeah. ஓகே ஒண்ணும் இல்ல. இந்த டப்பாக்குள்ள உங்க மாடல் எப்படி உங்களுக்கு தெரியணும்னு கொஸ்டின் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட். ஆ ஓகே. இஸ் தட் ஹவ் யூ வாண்ட் டு வியூ இட்? ஓகே. இப்போ வந்து ரெண்டர் ஆப்ஷன் மேல இருக்கு பாரு லெஃப்ட் சைடுல. ஃபைல் எடிட் ரெண்டர். கிளிக் தட் ரெண்டர் இமேஜ் பிகாஸ் இது ஒரு இமேஜா வேணும் நம்மளுக்கு. And wait because this has to do its process. I think நீ அந்த விண்டோ ஷேர் பண்ணல so I can't see it. Okay, that's great. இப்போ புரிஞ்சுதா எப்படி if you take a rendered image of the 3D model enter? Yeah, okay டா. Okay. பக்கா. She's followed each and every step to the T. So I think Ishana has some other information that she wants to share regarding 3D modeling. So go ahead, Ishana. யா இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம்ல எதுக்கு we are doing 3D மாடலிங். நம்ம இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா இப்போது சில எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஏஆர் விஆர் இல்லை கேமிங் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க லைக் ஹேக்கத்தான்ஸ்லாம் போகும்போது அந்த ஏஆர் விஆர் அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷனில் மட்டும் இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஹைப் கரெக்டாக. ஸோ அதனால நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக டைம் எடுத்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுனா யூ கேன் டூ பிளண்டர். பட் நீங்கள் இம்மீடியட்டாக இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ஃபார் யர் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி அப்படின்னா தேர் ஆர் ஆல்சோ சம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். நம்மக்கிட்ட சில ஏஐ டூல்ஸ் ஆல்சோ இருக்குது. ஐ டெல் யூ த வெப்சைட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். அது எப்படின்னா இட் வில் ஜென்ரேட் யூ த இமேஜஸ் ஆஃப் 3D மாடல்ஸ். பட் ஆனால் அது உங்களால் கஸ்டமைஸ் மட்டும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது ப்ராம்ப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஐ வில் ஷேர் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ இது நீங்கள் வந்துட்டு சும்மா கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் பிளெண்டரில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது மாடல் எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா இல்லை உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எம்பிபிக்கோ இல்லை பிபிடிக்கோ நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் டெமோ காட்டணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஐ வில் ஷோ யூ தட். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் செக். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்ப்ளைன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸ்ப்ளைன் போனீங்கன்னா இட் ஹேஸ் தி சேம் என்வாயர்மெண்ட் ஜஸ்ட் லைக் பிளெண்டர். ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்ப்ளைன். அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி ப்ரீமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ட்ரை ஆன் டூயிங் யர் ஓன் ஸ்டஃப். I'll send these link also. கொஞ்சம் ஃப்ரீ
மாடலும் இருக்குது. ஸோ அது யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தே ஆல்சோ ஹாவ் யூடியூப் வீடியோஸ் ஓவர் ஹியர். லைக் த்ரீ ஒரு 3D கேல்குலேட்டர் பண்ணுற மாடலுக்கான வீடியோஸ், இந்த மாதிரி வீடியோஸும் இதுக்கு டைரக்ட் லிங்க் ஓவர் தேர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்கும் லைப்ரரி மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து செம்ம கூலாக இருக்கும். ஸோ நிறைய உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். எப்படி உங்களுக்கு அது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும். எதுவும் இது இன்னும் சிமிலர் வெர்ஷன் உங்களுக்கு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு ஆப்ஷன். அண்ட் for the other one we can go for this. இது வந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஹைப்பர் 3Dன்னு இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ சர்ச் ஹைப்பர் 3D யூ வில் கெட் திஸ் ஒன். ஸோ இப்போ இங்கே இன்புட் டெக்ஸ்ட் இருக்கா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு யூ கேன் கிவ் இன்புட். இப்போ அமர்த்தட்டேட் பெஞ்ச் சாரி டேபிள் ரைட். ஒரு டேபிள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சும்மா டெஸ்ட் இது மாதிரி நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் இந்த மாதிரி 3D ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நீங்கள் இம்மீடியட்டாக யூ வாண்ட் டு யூஸ் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் டு கிரியேட். தெரியுதா அவங்க? ஸோ that's like tools that you can do for immediate purposes. So I just wanted to share this also. உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அட்ராக்டிவா அது மாதிரி தெரியணும்னா யூ கேன் யூஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். நான் லிங்க் வந்து share you in the WhatsApp group. And நான் வந்துட்டு இப்போ யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. எஸ்பெஷலி நம்ம காம்படிஷன்ஸ் போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு காமன் யூஸ் பண்ணால் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும்ல. டோன்ட் யூ கைஸ் ஃபீல் ஸோ? விஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் யூ வில் ஆல்சோ பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட்ல ரைட். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான். ஸோ ரொம்ப நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக யூ வாண்ட் டு டூ யூஸ் பிளெண்டர் ஃபார் கஸ்டமைசேஷன். அண்ட் இது மாதிரி சும்மா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் இட் டு யுவர் demo or something you can generate, or you can use the spline platform which is little more simpler than blender. ஆனால் அது இட்ஸ் பெய்ட் மாடல். ஸோ அதனால் பெய்ட் சாஃப்ட்வேர்னால யூ கேன் ஒன்லி யூஸ் இட் ஃபார் சர்டன் கிரெடிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். You guys have any doubts you can ask, and I'll share one feedback form. அது fill பண்ணிருங்க so that you'll get certificates for this session. And like உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாலாம் இருக்கா இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதை வச்சு அப்படின்னு? Any ideas? Guys, we are about to finish. You can talk like how was the session? Any feedback, suggestions? Anyone? Ranjini, Nishalini, anybody? Was it good? I would greatly appreciate your feedback because it's my first time teaching Blender to others. And it's only just like 10% of what you can do with it, okay? There are so many more stuff. Like edit ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச வியர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதோ, இல்லை வந்து ஒரு அனிமேட் பண்ணுறதோ, இல்லை வீடியோ இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி நீங்கள் வீடியோவும் எடுக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ் ஹவு டு டீச். பட் தென் ஐ தாட் பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லே டவுன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? தட்ஸ் வாட் ஐ நீட். Very useful. Thank you. So hopefully you guys continue learning this and create your own 3D models. Yeah, After this session, what model are you going to create?
இஃப் யூ வாண்ட் இன்ஸ்போனா நான் எங்கே போனால் பின்ட்ரெஸ்ட் கைஸ். பின்ட்ரெஸ்ட் போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் சர்ச் லிவிங் ரூம் மாடல் ஆர் கார் மாடல் அப்படின்ட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு அதை நான் ரீக்ரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் வாட் மை ப்ராக்டிஸ் செஷன் லுக்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட். ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஆட் யுவர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் 3D மாடல் காம்பனண்ட். இட் வில் பி சூப்பர். லைக் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்க் மாதிரி இருக்கும். Like for me and Amrita, it was very fascinating to see this kind of thing one day when we were there in lab. We just saw a website which had a 3D model building, and then that's how she started to learn this. And I'm also learning basically. மைக் ஆன் பண்ணி பேசலாம் ப்ளீஸ். Anyone? Okay. Okay, strength கம்மியாகிட்டே போகுது. So we'll close it up here. Yeah, we'll wind up. Okay, guys. Thank you for attending. Yep, It thank was you for listening first. to me and enjoying this session, hopefully. Yeah. And the feedback form மட்டும் fill பண்ணிடுங்க. We'll mail you the certificates for the both the sessions, for the Wednesday and Friday session through your mail IDs. So yeah. So we'll wind up here. Okay. Tata. Bye bye guys. Amrita, thank you so much for coming to WTM and being a speaker for today's event. You're welcome. It was a great pleasure. Okay, see you all. Bye bye. 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 Thanks for today's session. நல்ல ஸ்லோவா அழகா சொல்லி தந்தி. Thank you, Vishnu. எத்தனை Hope வாட்டி you got கேட்டாலும் great பொறுமையா positive சொல்லுங்க. comes Thank to you. life. Thanks, Ranjini. Yeah. Okay, bye. Bye bye. Bye. Bye.